Maman, il faut que gt dice quelque chose. Elodie me revenait d'entrer dans la vase cuisine de la maison familiale Annecy. Sun s'arrêtait si lumineux que sa mère, Sylvie, comprit immédiatement qu'un annonce important allait suivre. Ne me fais pas peur ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? La jeune femme posa son téléphone sur la table et tendit sa main gauche. Une baguette slate sous la lumière du soir. Pendant quelques secondes, Sylvie resta figée. Tu es fiancé, oui. Elodie éclata de rire et serra sa mère dans ses bras. Basta me demander un mariage hier soir. Le sour ire de Sylvie approut, mais il fut rapidement remplacé par une expression plus prudente. Hier soir. Elodie vous connaissez depuis combien de temps déjà? 6 mois. Le silence qui suivit semble passer davantage que la réponse elle-même. 6 mois, c'est très court, répondit doucement Sylvie. Maman, quand on sait, ce n'est pas aussi simple. On peut croire connecter quelqu'un et découvrir plus tard des choses inattendues. Elodie leva les yeux au ciel. Tu dis exactement ce que tout le monde dit. Parce que tout le monde s'inquiète pour toi. Toi papa vous êtes mariés après moins d'un an. Cette remarque disarma momentum Sylvie. C'était vrai. Son histoire avec son mari Laurent avait commencé comme un coup de foudre. Pourtant, quelque chose dans cette situation lui semblait différent. Bastin était gentle, genial n'est pas de mais un mariage ce n'est pas seulement des sentiments. C'est aussi la confiance, le temps, les épreuves. On a déjà traversé beaucoup de choses ensemble. En 6 mois? Plus que certains couples en plusieurs années. La conviction dans la voix d'Elodie était inébranlable. Elle parle pendant presque d'une heure de Bastin, de leurs projets, de leurs rêves, de la maison qu'ils imaginaient en acheter un jour dans le sud de la France. Chaque phrase semblait confirmer qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Pourtant, tandis qu'elle l'écoutait, Sylvie ressentait une sensation étrange qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Aucune preuve. Aucun fait. Seulement cette impression persistante qu'une pièce du puzzle manquait encore. Quand Elodie quitta finalement la maison, le cœur rempli d'enthousiasme, Sylvie resta seule devant la fenêtre. Au loin, les lumières de la ville brillaient paisiblement. Mais elle n'arrivait pas à partager la même tranquillité. Et sans savoir pourquoi, elle eut soudain la certitude qu'une histoire beaucoup plus complexe venait tout juste de commencer. Au passage, si vous appréciez ce recette, pensez-vous abonner à la chaîne. C'est entièrement gratuit. Et dites-moi aussi dans quelle ville vous regardez cette histoire. J'aime toujours voir de. Ovi en cho qui l'écoutent. Le lendemain de cette conversation, Elodie revint voir ses parents avec une énergie débordante. Elle trouva son père, Laurent, installé dans son bureau, en train de consulter quelques dossiers. Sylvie était assise près de la fenêtre, une tasse de café entre les mains. J'ai quelque chose d'important à vous dire, annonça Elodie. Laurent releva la tête. Encore une bonne nouvelle? Qu'est-ce dépend de votre point de vue? La jeune femme prit place face au. Bastin ignore totalement que nous sommes réellement. Un silence installa. Comment qu'est-ce? Demanda Laurent. Elodie coursa les bras. Il ne sait pas que notre famille possède plusieurs entreprises. Il ne connecte ni notre patrimoine ni nos investissements. Sylvie franca immédiatement les sourcils. Tu lui as menti. Je ne lui ai pas menti. Je ne lui ai simplement jamais raconté l'histoire. Et que lui as-tu dit? Que je travaillais dans le service administratif d'une société de transport. Laurent la regarda avec surprise. Tu lui as caché que tu étais héritière? Exactement. Sylvie posa lentement sa tasse. Pourquoi? Elodie répondit sans hésiter. Parce que je voulais être certain qu'elle m'aimait pour moi. Pas pour l'argent. Pas pour le nom de notre famille. Pas parce que je pourrais lui apporter. Laurent échangea un regard discret avec sa femme. Cette explication avait du sens. Après tout, plusieurs personnes avaient tenté d'appliquer leur famille au fil des années avec des intentions de taises. Et-il en a jamais posé des questions? Demanda Sylvie. Bien sûr qu'il en a posé. Mais je suis resté vague. Je lui ai expliqué que nous vivions confortablement, rien de plus. Et lorsqu'il découvrira la vérité, Elodie sourit. Il sera surpris. Puis il rira avec moi. Parce que cela ne change rien. Cette certitude impressionnait autant qu'elle inquiétait. Une fois leur fil parti, Laurent referma la porte du bureau. Je comprends sa démarche, dit-il. Moi aussi, répondit Sylvie. Alors pourquoi cette air inquiète? Elle hésita quelques secondes. Parce qu'un homme amoureux peut accepter beaucoup de choses. Mais un homme intéresse aussi. Laurent soupira. Tu cherches peut-être un problème alléo il n'y en a pas. Peut-être. Pourtant, même en prenant ses mots, elle ne paraissait pas convaincue.
Les joueurs suivants, Elodie appelle plusieurs fois par jour. Elle raconte ses sorties avec Baston, leurs projets de mariage, leurs discussions jusqu'au de la nuit. Chaque appel confirme qu'elle était profondément amoureuse. Mais plus elle semblait heureuse, plus cette sensation étrange grandissait chez Sylvie. Comme un avertissement silencieux qu'elle était incapable d'expliquer. En soir, alors qu'elle range quelques documents dans le salon, son regard se pose sur une photographie de l'autre enfant. Elle sourit tendrement, puis une pensée traverse brutalement son esprit. Et si Baston découvert bien la vérité? Et si la réaction qu'elle montrerait n'était pas celle qu'elle l'autre attendait? Cette question ni la quitte plus de tout la nuit. Sans le savoir, quelque part dans la ville, un événement était déjà en train de se préparer. Un événement qui allait bien donner cette inquiétude un visage bien réel. Quelques semaines passeront, et la relation entre Elodie et Baston semble franchir une nouvelle étape. Un dimanche matin, Elodie arrive chez ses parents avec plusieurs cartons dans le coffre de sa voiture. Sylvie remarque immédiatement l'agitation inhabituelle. Qu'est-ce que c'est que tu? Elodie afficha un sour air enthusiaste. Je déménage. Comment qu'est-tu te déménages? Chez Baston. La réponse tombe avec une telle simplicité que Sylvie sentit son estomac s'énuire. Vous allez vivre ensemble? Oui. Avant le mariage on veut partager le même quotidien. C'est la meilleure façon de se connecter encore davantage. Laurent, qui venait d'entrer dans la hall, semble au contraire rassuré. Pour une fois, je trouve que c'est une excellente décision. Elodie lui adressa un sourire reconnaissant. Merci, papa. Enfin quelqu'un qui me comprend. Sylvie tenta de cacher son inquiétude. Après tout, vivre ensemble avant le mariage paraissait raisonnable. Pourtant, cette impression persistante refusait de disparaître. Pendant toute la journée, les cartons furent chargés puis transportés jusqu'à l'appartement de Baston, situé dans un quartier calme de Grenoble. L'endroit était agréable, propre, parfaitement organisé. Baston accueillit tout le monde avec son éternelle courtoisie. Merci pour votre aide. Je prendrai soin d'elle. Ces mots orient de rassurer Sylvie. Au lieu de cela, ils renforcent une sensation qu'elle n'arrivait toujours pas à définir. Les semaines suivantes s'écoulèrent rapidement. Elodie semblait vivre dans un rêve. Elle appelait sa mère constamment. Parfois 3 fois par jour. Parfois davantage. Maman, tu sais ce qu'elle a fait aujourd'hui? Quoi encore? Il s'est levé 6 heures juste pour aller chercher mes viennoiseries préférées. Le lendemain, il me prépare le dîner en rentrant du travail. Puis tu avais tort. Plus je le découvre, plus je l'aime. Et chaque conversation, le portrait de Baston paraissait irréprochable. Attention acute de patient. Prévenant. Presque trop parfait. Un soir, après avoir raccroché, Sylvie resta silencieuse devant son téléphone. Laurent l'observa depuis la fenêtre. Encore Elodie, oui. Et alors? Tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Justement, Laurent franqua les sourcils. Je n'y comprends pas. Sylvie s'approcha de la fenêtre. La pluie tombait doucement sur les rues éclairées. Plus elle me raconte sa vie, plus j'ai l'impression qu'elle joue en réel. En réel? Je sais que tu paraît absurde. Mais aucun être humain n'est parfait point. Laurent laissa chapper un petit rire. Tu cherches forcément un défaut, non. Je cherche simplement la vérité. Et si la vérité qu'elle était réellement en hambine? Sylvie n'y répondit pas immédiatement, car malgré les appels de l'Odi, malgré toutes les preuves apparentes de bonheur, quelque chose continuait de lui échapper. Comme une ombre cachée derrière une lumière trop éclatante. Cette nuit telle, alors que toute la maison dormait, elle resta éveillée pendant des heures. Et plus elle réfléchissait, plus une idée communiquée de prendre forme dans son esprit. Une idée que Laurent allait d'abord juger excessive. Mais qu'il allait bien changer le cours de toute cette histoire. Car pendant que tout le monde observait l'image parfaite de Baston, quelqu'un allait bien décider de regarder derrière le décor. L'idée n'y quitta plus l'esprit de Sylvie. Pendant plusieurs jours, elle tenta de se convaincre qu'elle exagérait. Après tout, Baston n'avait commis aucune erreur visible. Elodie semblait heureuse, épanouie, plus amoureuse que jamais. Pourtant, chaque fois qu'elle essayait de mettre ses doutes de côté, cette même sensation revenait. Comme un signal silencieux qu'elle était incapable d'ignorer. Un soir, après le dîner, elle s'installa face à Laurent dans le salon. Je veux vérifier quelque chose. Laurent comprit immédiatement. Tu parles encore de Baston, oui. Il poussa un long soupir. Sylvie, écoute-moi jusqu'au bout. Elle se décide de lui. Si je me trompe, je serai la première m'excuser.
Mais si j'y raison à quel cache quelque chose. Nous devons le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Laurent resta silencio quelques seconds. Puis il finit par hocher la tête. D'accord. Le lendemain, il contacta discrètement un détective privé pour de lion nom Arnaud Lefebvre. L'homme avait travaillé sur d'affaires complexes pendant d'années. Et possédait une excellente réputation. Je veux tout savoir sur cet homme, explique Laurent lors de leur rencontre. Son passé, ses fréquentations, ses finances, ses habitudes. Absolument tout. Arnaud accepta la mission? Les jours passeront, puis les semaines. Pendant ce temps, il continuait d'appeler sa mère avec le même enthousiasme. Chaque reste renforçait encore davantage l'image du compagnon idéal. Finalement, un après-midi, le détective revint avec un dossier épais. Sylvie sentit son cœur accélérer. Arnaud ouvrit calmement son rapport. J'y vérifié ses antécédents judiciaires. Rien. Il tourna une page. Ses finances sont stables. Pas de dettes importantes. Une autre page. Son historique professionnel estate irréprochable. Employeur satisfaits. Réputation excellente. Encore une page. Aucun lien avec d'activités illégales. Aucun signalement préoccupant. Aucun comportement suspect observé pendant la surveillance. Laurent esquissa un sourire. Tu vois? Mais le détective n'avait pas terminé. Honnêtement, monsieur, madame. Si je devais résumer ce dossier, je dirais que cet homme stateland de profils les plus propres que j'ai examiné ces dernières années. Lorsque le détective quitta la maison, Laurent paraissait soulagé. Cette fois, c'est réglé. Peut-être, oui. Peut-être. Laurent secoua la tête. Même avec un rapport pareil. Tu doutes encore? Sylvie regarda le dossier posé sur la table basse. Chaque ligne décrivait un homme exemplaire. Travailleur. Respectueux, stable. Sans la moindre faille. Et c'était précisément ce qui l'a arrangé. Personne n'est aussi parfait. Tu refuses simplement d'accepter ce que tu laisses, non. Elle posa la main sur le dossier. Ce qui m'inquiète, c'est que tout semble trop parfait. Comme si quelqu'un avait soigneusement préparé chaque détail. Laurent la regarda avec étonnement. Tu entends ce que tu dis? Mais Sylvie n'écoutait déjà plus. Car une question venait de surgir dans son esprit. Une question qui allait bien devenir une obsession. Si Basta n'avait rien à cacher. Alors pourquoi avait-elle la certitude grandissante qu'ils n'avaient encore découvert qu'une partie de son histoire? Et sans le savoir à cet instant précis, le temps commençait déjà à manquer. Les semaines qui suivirent furent marquées par un événement inattendu qui apporta une immense joie à toute la famille. Depuis plusieurs jours, Sylvie se sentait étrangement fatiguée. Elle attribuait cela au stress accumulé. Aux inquiétudes qu'elle nourrissait pour elodie et aux longues nuits passées y réfléchir. Mais lorsqu'elle décida finalement de consulter sa médecin, elle ne s'attendait absolument pas à la nouvelle qui l'attendait. Assise dans son bureau quelques heures plus tard, elle resta figée en entendant le verdict. Félicitations, madame. Vous êtes enceinte. Pendant quelques secondes, elle crut avoir mal entendu. Pardon. Le médecin sourit. Vous allez avoir un bébé. Sylvie rentra chez elle encore sous le choc. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Laurent, Chaluigi resta silencio avant d'éclater de rire. Tu es sérieux? Les yeux brillants, il la prit dans ses bras. C'est incroyable. La nouvelle se répandit rapidement dans la famille. Quand l'audio l'apprit, elle se précipita chez ses parents, maman. Elle serra sa mère avec émotion. Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. La maison ressonna de rires et d'exclamations pendant toute la soirée. Pour la première fois depuis longtemps, Sylvie sentit ses inquiétudes s'éloigner un peu. Mais seulement un peu. Quelques jours plus tard, ils quitta la famille de déjeuner ensemble dans le jardin. Elodie décida de faire une nouvelle annonce. Nous avons fixé une date. Laurent leva les yeux. Une date pourquoi? Elodie sourit. Le mariage. Baston, assis ici dul, lui prit doucement la main. Nous fallons nous marier à la fin de l'été. Le silence fut suivi d'une vague de félicitations. Laurent semblait sincèrement heureux. Même Sylvie forca un sourire. C'est une belle période pour un mariage. Tout était déjà en train de se mettre en place, expliqua Elodie avec enthousiasme. La salle, les invites, les décorations. En avance vite. Très vite, murmura discrètement Sylvie. Personne n'y releva la remarque. La conversation continua dans la bonne humeur. Pourtant, tandis qu'ils discutaient autour de la table, Sylvie observait Baston il riait. Il participait aux échanges. Il semblait parfaitement attendu. Et malgré cela, quelque chose continuait à l'arranger. Et plusieurs reprises,
Elle remarque sans regard de tarder sur certains détails de la propriété. Les voitures, le terrain, la maison. Peut-être n'était rien. Peut-être était simplement son imagination. Mais cette impression persistait. Le soir venu, après le départ d'un bites, Laurent retrouve sa femme seule sur la terrasse. Tu penses encore il oui. Même aujourd'hui? Sylvie regarde les lumières de la ville qui scintillaient au loin. Surtout aujourd'hui. Pourquoi? Elle hésita. Parce que le mariage approche. Et ils? Son regard reste fixe dans l'obscurité. Parce que si je me trompe, tout ira bien. Mais si je ne me trompe pas, chaque jour qui passe rapproche l'autre d'un danger quel ne voit pas. Cette nouvelle, tandis que toute la famille célèbre encore la future naissance du bébé et le mariage venir, Sylvie prit intérieurement une décision. Elle ne se contente plus d'observer. Si aucune réponse n'apparaissait d'elle, même, elle arrête l'eschercher. Peu importe le temps que cela prendrait, peu importe jusqu'où elle devrait aller, car elle était désormais prête de faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Quelques semaines plus tard, la décision de Sylvie fut prise dès le lendemain matin. Pendant plusieurs jours, elle réfléchit à toutes les possibilités. Le détective n'avait rien trouvé. Les vérifications officielles n'avaient révélé aucune anomalie. Baston semblait irréprochable sous tous les angles. Mais cette absence totale de défauts continuait de la troubler. Elle finit alors par se concentrer sur un détail précis, le bureau où travaillait Baston. S'il cachait quelque chose, ce n'était probablement pas dans les documents accessibles à tous. Il fallait observer son comportement lorsqu'il pensait que personne ne le regardait une semaine. Plus tard, Sylvie commença à mettre son plan en œuvre. Elle abandonna ses vêtements élégants pour détenus. Simples et usés. Elle changea sa coiffure. Adopta de lunettes épaisses et utilisa un maquillage discret pour modifier certains traits de son visage. Même Laurent eut du mal à la reconnaître. Lorsqu'elle apparut devant lui dans son nouvelle apparence, il resta bouche bée. Nom d'un chien. Alors, si je ne savais pas que c'était toi, je passerai ici sans te remarquer. C'est exactement ce qu'il me faut. Quelques jours plus tard, grâce à une société de nettoyage sous-traitante, Sylvie obtint un poste temporaire dans le meuble au travail Baston. Son cœur était à vitesse lorsqu'elle franchit pour la première fois les portes du bâtiment. Elle n'était plus Sylvie Beaumont. Elle était désormais une employée discrète chargée de l'entretien de bureau. Le premier jour, elle abriqua Baston dans un couloir. Il passa devant elle sans montrer le moindre signe de reconnaissance. Pas un regard, pas une hésitation, rien. Son déguisement fonctionnait. Les jours se transformèrent en semaines. Chaque soir, elle observait. Elle nettoyait les bureaux. Vidait les corbeilles. Ranges certains sur les apres les réunions et surtout, elle surveillait Baston. Pourtant, ce qu'elle découvrit la déstabilisait davantage. Il était exactement comme tout le monde la décrivait. Poli avec les collègues, respectueux avec les employés, travailleur, ponctuel. Plusieurs fois, elle avait été spontanément des collaborateurs en difficult. En après-midi, il rapporta même un portefeuille perdu à son propriétaire sans hésitation. Merci infiniment, Louis de l'homme. Ce n'est rien, répondit simplement Baston. Chaque skein semblait confirmer qu'il était un homme honnête. Après 3 semaines, même Sylvie communiquait à d'autres de ses propres soupçons. Un soir, épuisée, elle retrouva Laurent à la maison. Alors, elle se cite lentement, rien. Toujours rien, absolument rien. Laurent esquissa un sourire air prudent. Peut-être qu'il était réellement chez lui qu'il pretendait. Pour la première fois, Sylvie n'y répondit pas immédiatement, car une partie d'elle communiquait envisager cette possibilité. Peut-être avait-elle eu tort depuis le début. Peut-être que son instinct s'était trompé. Pourtant, quelques jours plus tard, alors qu'elle terminait son service dans les bureaux presque déserts, un détail minuscule attira son attention. Une porte restée entrouverte. Un bureau encore éclairé. Et quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir, à cet instant précis. Sans le savoir, elle venait de se retrouver à quelques pas de la découverte qui allait faire basculer tout. L'histoire. Une découverte capable de détruire en quelques minutes l'image parfaite, que Baston avait construit pendant des mois. Soirée, le meuble était presque vide. La plupart des employés étaient déjà partis depuis longtemps. Et les couloirs baignaient dans un silence inhabituel. Sylvie poussait son chariot de nettoyage lorsqu'elle remarqua une lumière encore allumée. Au fond de l'étage, elle reconnut immédiatement le bureau de Baston. La porte était entrouverte. Rien de normal en apparence. Pourtant, quelque chose attira son regard. Un ordinateur reste allumé. Elle jeta un coup de gueule autour d'elle,
person. Sunker kamenka I bacha plus fight. Alsave quelni devrait pas enter. Mais apres decimaines d recherches infructueuses. Cette occasion semblait impossible ignore. Sylvie pénétre discrètement dans le bureau. Sur l'écran apparaissent plusieurs dossiers. Elle parcourt rapidement les noms. Des rapports. Des contrats. Des présentations. Puis un dossier attira immédiatement son attention. Son nom était simple. Mon amour, une étrange sensation lui traverse l'échine. Avec une hésitation. Elle ouvre le dossier, et resta figée. Des dizaines de photographies apparurent sur l'écran. Toutes représentant la même femme. Une yoine. Bruno sourire éclatant, certaines images semblant anciennes. D'autres beaucoup plus récentes. Vacances, restaurants, promenades, moments de complicite. Ce n'était manifestement pas une simple connaissance. Qui est-tu? Murmura Sylvie. Son regard tombe sur plusieurs fichiers enregistrés sous un même prénom amandine. Elle n'avait jamais entendu Elodie mentionner cette femme. Ni Baston. Ni personne. Soudain, un brut d'ivre ressonna dans le couloir. Sylvie sursauta. Elle referma rapidement le dossier et se glissa derrière une armoire métallique située près de la fenêtre. Quelques secondes plus tard, Baston entra dans le bureau. Téléphone et l'oreille. Il semblait nerveux. Just different d'il calme qu'elle observait depuis des semaines. Oui, je sais, décidé il voix basse. Il se sit son bureau. Non, elle n'y sait doubt de rien. Le sang de Sylvie se glaça. Baston poursuivit. Elodie était complètement amoureuse. Un silence. Puis un léger rire. Franchement, tout était plus simple que prévu. Sylvie retint sa respiration. Chaque mot devenait plus inquiétant que le précédent. Encore quelques semaines et le mariage sera réglé. Nouvelle pause. Puis la phrase qui fit vaciller toutes les certitudes. Quand sa famille me donnera accès à leur fortune, tout changera. Le téléphone resta silencieux quelques instants. Baston se leva et se dirigia vers la fenêtre. Oui, Amandine. Gt la déjà dit. Nous avons attendu de une occasion pareille. Sylvie sentit son cœur se rater. Amandine. La femme des photos. Après le mariage, nous prendrons qui nous revient et nous disparaîtrons. Un rire discret suivit. Évidemment que je n'y suis pas amoureux. Chaque mot frappe comme un coup de marteau. C'est juste une étape. Rien de plus. Lorsque l'appel prit fin, Sylvie resta immobile derrière l'armoire. Ses mains tremblantes. Son instinct ne s'était pas trompé. Depuis le début, quelque chose était fox. Et maintenant, elle venait enfin de découvrir quoi. Mais une autre réalité lui apparut à sa tête. Une simple accusation ne suffirait jamais à convaincre Elodie. Même avec ce qu'elle venait d'entendre, il lui faudrait des preuves. Des preuves impossibles à contester. Car pendant que Baston quittait tranquillement son bureau, persuadé que son secret était insécurité, Sylvie venait de comprendre que la partie la plus dangereuse de cette histoire ne faisait que commencer. Lorsque Baston quitta enfin le bureau, Sylvie resta immobile pendant plusieurs minutes. Elle avait l'impression que le sol venait de disparaître sous ses pieds. Toutes les semaines de doubt, toutes les inquiétudes qu'elle avait tenté de reprimer prenaient soudain son instinct. Avez-vous juste, mais le plus difficile n'était pas cette découverte, le plus difficile serait de convaincre Elodie. Sur le chemin du retour, elle écouta plusieurs fois l'enregistrement qu'elle avait réussi à faire avec son téléphone. Pendant l'appel de Baston, la voix était claire. Les phrases étaient sans ambiguïté. Pourtant, elle connaissait sa fille. Elodie était profondément amoureuse. Et l'amour avait parfois la capacité d'éveugler même les personnes les plus intelligentes. Soirée, desquelles rentre à la maison, elle demanda à Laurent de la rejoindre dans son bureau. Il faut que tu regardes Katie. Quelques minutes plus tard, le visage de Laurent avait complètement changé. La colère remplaça progressivement l'incrédulité. Cette homme était un escroc, oui. Et cette Amandine. Elle était sa complice. Laurent se leva brusquement. On appelle Elodie immédiatement, non. Il se retourna, non. Si nous faisons Katie maintenant, elle refusera de croire. Après qu'on vient d'entendre, justement, Sylvie connaissait trop bien sa fille. Elodie cherchait une explication, une manipulation, un malentendu. N'importe quoi pour prodiguer l'image d'il qu'elle aimait. Laurent finit par s'y asseoir. Ils qu'est-ce qu'on fait? Pendant plusieurs secondes, Sylvie resta silencieuse. Puis une idée commença à prendre forme. Une idée risquée, mais terriblement efficace. Nous allons la pousser à se trahir lui-même. Le lendemain, le couple commença à préparer chaque détail. Quelques jours plus tard, Elodie recut un appel de sa mère. Nous avons une proposition. Laquelle, puisque le mariage approche,
Il estate temps d'organiser une présentation officielle plus in time. Une présentation officielle? Un dîner familial. Justy news. Elodie semble ravie. Baston Vador. Invites la samedi prochaine. La jeune femme accepte immédiatement. Lorsqu'elle rockroga. Elle était persuadée que sa merveille enfin accepte sa relation. De son site, Baston se montre tout aussi enthusiaste. C'est une excellente nouvelle, dit-il à Elodie. Tu vois, je te l'avais dit. Ils finiront par m'apprécier. Pendant temps, chez les beaumont, les préparatifs suivaient un tout autre objectif. Sylvie rassemble soigneusement les photographies découvertes dans le dossier secret. Lauren prépare l'enregistrement audio. Chaque élément faut vérifier plusieurs fois. Aucune erreur ne devait être commise. Le pitch devait se refermer au moment parfait. Les jours précédents l'adner semblèrent interminables. Elodie, elle, ne se détient absolument de rien. Elle parle déjà du futur mariage, de invites, de la cérémonie et des projets qu'elle partageait avec Baston. Et chaque conversation, Sylvie ressentait un pincement au cœur, car elle savait que dans quelques jours seulement, le monde que s'affilait construit allait s'effondrer. Puis arriva enfin le samedi soir. La table était dressée. Les lumières illuminaient la salle manger. Les plats attendaient les invites. Tout paraissait familial. Mais derrière chaque sourire se cachait un hiver explosif. Et tandis que Baston franchissait la porte avec assurance, convaincu qu'il se rapprochait enfin de son objectif, il ignorait qu'il venait en réalité d'entrer dans le pitch qui allait détruire son mensonge devant les témoins les plus importants de sa vie. Lors Baston et Elodie arrivèrent à la maison samedi soir. L'ambiance semblait parfaitement normal. La table était élégamment dressée. Debout justifiant une lumière douce dans la salle manger. Et Lauren accueillit les invites avec un sourire chaleureux. En 13, nous fut attendiens. Elodie paraissait radieuse. Elle s'était déjà imaginé cette soirée de dizaines de fois. Dans son esprit, il s'agissait du moment où ses parents accepteront définitivement son futur mari. Baston, lui, affichait son habituelle assurance. Merci pour l'invitation. C'est un honneur. Pendant la première heure, tout se déroula sans le moindre incident. On parla du mariage, des préparatifs, des voyages, des projets d'avenir. Baston répondit à toutes les questions avec calme et élégance. Même Sylvie semblait détendue. Dit-elle finit par rassurer complètement Elodie. Puis, au moment du dessert, Sylvie se leva. Attendez une minute. Je voudrais vous montrer quelque chose. Elodie sourit. Encore des photos de famille. Oui. D'un certain fécond. Quelques instants plus tard, Sylvie revint avec plusieurs albums. Elle les posa sur la table. J'ai adoré revoir les souvenirs de tel comment. Tout le monde se rapprocha. Les premières pages montrèrent des vacances, des anniversaires et des réunions familiales. Puis Sylvie tourna soudain une page. Et s'arrêta. Teens, cette jeune femme rappelle quelqu'un. Baston pâlit immédiatement. Elodie franqua les sourcils. Sur la photographie apparaissait clairement Eminine. La même femme que Sylvie avait découvert dans le dossier secret. Tu la connais? Demanda Laurent en regardant Baston. Non. La réponse fut instantanée. Trop instantanée. Vraiment? Demanda calmement Sylvie. Une deuxième photo apparut. Puis une troisième. Puis une quatrième. Chaque image montrait Amandine sous différents angles. Le malaise devint visible. Elodie regarda son fiancé. Baston. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais rien. Mais sa voix avait perdu son assurance. Pour la première fois, l'opéra apparaissait dans son regard. Sylvie referma doucement l'album. Puis regarda Laurent. Je crois qu'il était temps. Laurent se leva. Prit une petite insigne posée sur un meuble et appuya sur un bouton. Quelques secondes plus tard, une voix résonna dans la pièce. La voix de Baston. Elodie était complètement amoureuse. Le silence tomba immédiatement. Le visage d'Elodie se figea. Puis la suite arriva. Quand sa famille me donnera accès à leur fortune, tout changera. Baston devint livide. Qu'est-ce que dieu? Personne ne bougia. L'enregistrement continua. Après le mariage, nous prendrons ce qui nous revient et nous dispertrons. Elodie semblait incapable de respirer. Ses patient de son fiancé et ses parents? Puis la phrase finale retentit. Évidemment que je ne suis pas amoureux. Le silence qui suivit fut terrible d'absolu. Elodie regarda Baston. Dis-moi que c'est fox. Il ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Dis-moi que c'est fox. Cette voix, sa voix se brissa. Baston recula d'un pas. Puis d'un autre. Son masque venait de tomber.
Et il savait qu'il n'existait plus aucune explication capable de le savoir. Delarmes apparent dans les utiloti. Pas seulement à cause de la trahison. Mais parce qu'elle comprenait soudain que chaque promesse, chaque projet et chaque déclaration d'amour avait été construite sur un mensonge. Le pitch s'était referme et devant la famille. L'homme quel se prêtait d'apauser venait de perdre bien plus que mariage, il venait de perdre l'identité parfaite qu'il avait mis de moisi construire. Mais que personne ne savait encore. C'est que les révélations les plus étonnantes sur Bastin et Amandine n'avaient pas encore découvertes. Les genres qui suivirent ne furent parmi les plus difficiles de la vie de l'autre. La douleur de la trahison était immense. Pendant plusieurs semaines, elle evita les grandes réunions familiales. Annulatis les préparatifs du mariage tenta simplement de comprendre. Comment elle avait pu être trompée aussi longtemps. Bastin, quand il eut disparu presque immédiatement, dès le lendemain de son exposition publique, il quitta Grenoble sans prévenir personne. Son téléphone fut désactivé, son appartement vide. Comme s'il n'avait jamais existé, mais l'histoire ne sera pas allée. Grâce aux informations, recules apres le scandale. Laurent finit par découvrir un hiver encore plus inquiétant. Bastin et Amandine n'étaient pas des amateurs improvisés. Depuis plusieurs années, ils fréquentaient des événements, des cercles professionnels et des élections avec un objectif précis. Trouver une personne fortunée. Gagner sa confiance. Construire une relation. Puis profiter de sa richesse. Dans certains cas, leurs cibles avaient découvert la vérité temps. Dans d'autres, ils étaient simplement participants de théâtre de masques. Elodie comprit alors qu'elle avait échappé un pitch préparé depuis longtemps. Ces révélations fut douloureuse, mais elle lui permit aussi de cesser de se blâmer. Puis, elle reprit le contrôle de sa vie. Pendant temps, un autre tent occupait toute la famille. La grossesse de Sylvie avançait parfaitement. Chaque mois apportait son lot d'émotion et d'impatience. Puis, 6 mois après la fin moderna, un matin d'automne particulièrement lumineux, le téléphone de Laurent sonna. Quelques heures plus tard, une petite fille venait au monde. Ils l'appelèrent Claire. Lorsqu'elle a perdre sa petite sœur dans ses bras pour la première fois, quelque chose changea en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un véritable apaisement. La vie continuait. Et avec elle, de nouvelles possibilités. Les mois passèrent. Puis, presque un après la rupture avec Bastin, une rencontre inattendue eut. Lors d'un événement culturel organisé ainsi. Elodie fit la connaissance d'un architecte non Theo Martel. Contrairement à Bastin, Theo ne chercha jamais impressionner qui que soit. Il parla peu de lui-même, préférait de cadre, et semblait sincèrement intéressé par les autres. Leur amitié se développa lentement, sans promesses grandioses, sans précipitation, sans masque. Cette fois, Elodie ne se pressa pas. Elle apprit à connecter chaque facette de sa personnalité, ses qualités, ses défauts, ses rêves, ses peurs. Et plus le temps passait, plus elle réalisait qu'elle se sentait en sécurité auprès de lui. Un soir, ils quitta la famille était réunie pour célébrer le premier anniversaire de Claire. Laurent observa discrètement sa fille rire aux sites de Theo. Sylvie suivit son regard. Tu penses à la même chose que moi? Demanda-t-il. Laurent sourit, oui. Ils n'eurent pas besoin d'un dire davantage. Car cette fois, il n'y avait ni mensonge caché, ni secret, ni manipulation. Seulement deux personnes apprirent à construire quelque chose de vrai. Et tandis que les rires résonnaient dans la maison, Sylvie repensa à toutes les épreuves traversées. La peur les doutes, les découvertes, les larmes. Tout cela avait finalement conduit leur famille vers un nouveau départ. Un départ qu'aucun on aurait imaginé au commencement de cette histoire. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches et, si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez-en dans les commentaires. Cela me permettra de savoir que vous avez vécu cette histoire jusqu'au dernier instant.